Nkosi makhosi Baba wethu osezulwini, mahlonishwe igama lakho. Siyabonga ithuba osipha lona ukuba sifunde izwi lakho, sitholele ubumnandi sibekele bona ezwini lakho ukuba silungiselele usuku olukhulu lokuza kukaJesu. Siqhubeka nencwadi kaSambulo, simema bukhona bukaMoya oNgcwele. Makasebenze kuthina, makasebenze ngani. Umhlambulule bese ukusebenzisa njengesitha somusa ukuze isigijimo engiyabo siletha encwadini kaSambulo sifinyelela abantu bakho abaningi. Bangezwa lokho mina engikushoyo kodwa balandele emabhayibhelini abo bakubone ukubana ngempela iBhayibheli lisho kanjalo. Siprofetho sibizele sona, masisenze sihlakaniphe kube ngusindiswa kwemiphefumulo yethu. Ngegama leNkosi yethu Jesu siyathandaza. Amen. Siqhubeka ngencwadi kaSambulo. Incwadini Sambulo 6 verse 12. Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nelanga labamnyama, nenyanga yaba njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yonke yaba njengegazi. Incwadi uphawu lwesithupha luvula ngelanga elibamnyama, uphawu lwesithupha luvula ngokuzamazama okukhulu komhlaba, bese kuba nelanga elibamnyama nenyanga eba njengegazi. Uphawu lwesithupha. So uphawu lwesithupha luvula enyakeni u-1755, 1 November 1755, ukuzamazama komhlaba okukhulu okwenzeka eLisbon mhla zithi 1 kuLwezi ngonyaka ka-1755. Kwaba khona ukuzamazama okungakaze kube khona emlandweni womhlaba, okungazange kube khona ngaphambilini, okungakaze kube khona futhi selokhu kwenzeka lokho kuzamazama. Lokho kuzamazama kwaziwa nge-Great Lisbon Earthquake. Umlando uyavumelana nalokho iBhayibheli ekusho. So kwakuvuleka uNkulunkulu wayevula uphawu lwesithupha. Khumbulani ukuthi sinezimpawu eziyisikhombisa, kusho ukuthi kusele nje uphawu olulodwa. Makuba khona lokhu kuzamazama komhlaba okuvula uphawu, okusitshengisa ukuthi uphawu lwesithupha seluvuliwe ezulwini. Emzuzwini eyisithupha kwase kushone abantu abayizinkulungwane ezingama-30. Zonke izakhiwo zomphakathi nezindawo zokuhlala eziyizinkulungwane eziyi-12 zase zibhidliziwe. Kwakulusuku lwenkonzo, njalo impilo yalahleka kakhulu ezinkonzweni. Umlilo walandela owavutha izinsuku eziyisi-7. Lokho sikufunda ku-Encyclopedia Britannica volume 7 page 848. Lokho sikufunda lapho. Emzuzwaneni nje, ngemzuzu eyisithupha kwase kulahleka impilweni abantu abaningi kakhulu, abafikela kuzinkulungwane ezingama-30. Abantu balahlekelwa imizi yabo, abantu abaningi kakhulu. And then lokho kuzamazama kwalandelwa ngumlilo owavutha cishe insuku eziyisithupha. Kwakusibonisa ukuthi uphawu lwesithupha seluvuliwe, uJesu seluvulile ezulwini. So uphawu lwesithupha luvula ngokuzamazama okukhulu komhlaba, bese kulandela ngelanga elibamnyama, isho kanjalo iBhayibheli. Usuku olumnyama lwamhla ziyi-19 kuNhlaba ngonyaka u-1780. So 1 November 1755 nokuzamazama okukhulu okubizwa emlandweni ngokuthi Great Lisbon Earthquake. And then on 19 May 1780 ilanga lenziwa labamnyama. Indawo kwenzeka endaweni ebizwa kuthiwa iNew England nakwezinye indawo. Uhlobo lokho ungakugugula na ku-internet
ungagugula Wikipedia, ungagugula ungafunda umlando uyakuthola usuku olumnyama olwenzeka emhlabeni. Nayo iBhayibheli sitshela ukuthi kwabamnyama emhlabeni, kodwa ayisho ukuthi kwabamnyama umhlaba wonke. So lapho kwenzeka khona kuseyingxenye yomhlaba. Ukuhlukanisa ukuthi lo mhlaba kokuphi, le ngxenye yomhlaba ibizwa ukuthiwa yini ngabantu abahlukanisayo akuyena uNkulunkulu. So kungenzeka endaweni eyodwa kungenzeki kwenye indawo, kodwa so long kwenzeke ngendlela isiprofeto esithe sokwenzeka ngakho, ukugcwaliseka kwesiprofeto lokho. Ngizokuchaza kabanzi ikakhulu masibheka izibonakaliso zokuza kwaJesu. Ezinye izibonakaliso ziyabonakala kwezinye indawo, kodwa izibonakaliso ezifanayo kazibonakali kwenye indawo. Ungabheka izibonakaliso zokuza kwaJesu eAfrika emihleni yethu, izibonakaliso zakhona kwesinye isikhathi azifani nezibonakaliso ezenzeka kubo Europe nakubo America ngale. Kodwa zonke izibonakaliso zokuza kwaJesu. So akusho ukuthi into eyodwa izokwenzeka umhlaba wonke, kodwa indlela leyo nto ezogcwaliseka ngayo, indlela leso siprofeto esiyogcwaliseka ngayo. Kodwa eziningi zalezo zibonakaliso zizokwenzeka umhlaba wonke. Eziningi zalezo zibonakaliso zizokwenzeka umhlaba wonke. Sizofunda ngakho masiqhubekela phambili. Imbangela mase besho ama-philosophers. Ama-philosophers bahlala benama explanations ezinto ezenzekayo. Ama-philosophers bahlala benama explanations ezinto ezenzekayo. Imbangela yalokho mabesho bathi izinto ezenzekayo. Imbangela yalokho mabesho bathi ukholakala ukuthi kwaba ngukuhlangana komusi womlilo wesigaba, inkungu enzima nokumbosa kwefu. So basho njalo ukuthi kwabangelwa yini thina asazi, kodwa esikwaziyo ukuthi isiprofeto sagcwaliseka ngendlela iBhayibheli yayisho ngayo. And then umphumela walokho kwabaswa amakhandlela emini. Babengenawo ugesi ngesikhathi sabo, babekhanyisa ngamakhandlela, uparafini babengakabi nawo, babesakhanyisa ngamakhandlela nezinye indlela zokukhanyisa ngaleso sikhathi. So umphumela walokho kwabaswa amakhandlela emini. Kwakunyaka ka-1708, 1 May ku-1708. Now umlando uyasichazela lokho. Iqosha lenguquko uJoseph Plum Martin waphawula. Uthena uJoseph Plum Martin mayephawula, sasilana ukhuluma ngeNew Jersey. Ngenkathi usuku olumnyama lwenzeka mhla zithi-19 kuNhlaba. Kushiwo ukuthi ubumnyama babungekho bukhulu eNew Jersey njengaseNew England. Ukuthi babubukhulu kangakanani lapho angazi, kodwa ngiyazi ukuthi kwakumnyama kakhulu la ngangikhona ngaleso sikhathi eNew Jersey. Kangangokuthi izinyoni zabuyela ezidlekeni zazo, amaqhude akhala, nezinyoni ezibizwa ngolimi lwasempumalanga ngesishwebu mpofu intando, ngesingisi zibizwa i-whip-poor-will, zacula umsindo wazo ojwayelekileyo. So zinyoni lezo ezikhala ebusuku, zinyoni ezithi emini ziyabe zilele and then ebusuku ziyabe zenza umsindo wazo. So zinyoni ezisebenza ebusuku lezo, zacula umsindo wazo ojwayelekileyo. Abantu benza okokukhanyisa ngamakhandlela ezindlini zawo ukuze bakwazi ukubona, baqhubeke ngemisebenzi yabo ejwayelekileyo. Ubusuku nabo babamnyama ngokungejwayelekanga. So ngalolo suku kwabamnyama emini, abantu bakhanyisa amakhandlela emini, izinto zashintsha, kwabamnyama zwe, kwabamnyama khaca. So kwabamnyama ngalolo suku, ngalobo ubusuku bakhona nabo babamnyama ngenye indlela. iBhayibheli iyayishilo ukuthi ilanga lizoba mnyama, inyanga ingakhanyisi, inyanga ibe njengegazi. Right. So sabe sesingaphansi kophawu lwesithupha. So luvula ngo-1755,
1755, 1 November 1755, and then ilanga elimnyama nenyanga engakhanyisiyo u1780, unyaka ka1780. Right, and then bese ithi yona iBhayibheli kuverse 13, nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu. So into elandelayo ngokweBhayibheli izinkanyezi zezulu kwakufanele ziwe ngokwesiprofeto seBhayibheli. Emlandweni ungakugugula uyakuthola uWikipedia uyakunikeza khona, umlando uyakunikeza khona. Ukuwa kwezinkanyezi mhla ziyishumi nanhlezi ngonyaka ka1833, 13 November 1833 izinkanyezi zawa. Azange ziwe umhlaba wonke kodwa zawa lapho ezawa khona ngendlela isiprofeto esasiveze ngayo. Ngicacisa ukuthi ezinye zezibonakaliso azisoze zenzeke umhlaba wonke, kodwa zizokwenzeka kwezinye indawo zingenzeki kwezinye indawo, ukugcwaliseka kwesiprofeto. Ezinye zezibonakaliso zizokwenzeka umhlaba wonke, ezinye ngeke zenzeke umhlaba wonke, sizozibona kwezinye indawo kodwa zingafiki kwezinye indawo. Kodwa ezinye zazo izibonakaliso, ezinye zeziprofeto zizokwenzeka umhlaba wonke. Okwezinsuku ezimbili loba ezintathu emveni kokuba lokho sekwenzekile, umkhathi wawunomusa okwakungani kuvimbela izinkanyezi ukuba zingabonakali ebusuku, njalo kwenza ilanga libonakale sengathi libhola lomlilo emini. Umuntu wayengalibuka ngeso kungabikho ubuhlungu. So ilokho kwenzeka emva kokubeni izinkanyezi seziwile. And then ivesi elandelayo, Psalm 6 verse 14, nezulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo, namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emhomeni nasemaweni ezintaba. Basebethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu. Ngubani ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile, ngubani-ke onamandla okuma? Kwenzeka konke lokhu ngaphansi kophawu lwesithupha. Uphawu lwesithupha lisusa ku-1 kaNhlaba 1755, 1 May 1755, luye sibeka osukwini lokuza kwesibili lukaKristu. Uphawu lwesithupha lisusa ku-1 May 1755, luye sibeka osukwini lwesibili lokuza kukaKristu. Osukwini lwakhe umbuzo wabalahliweyo uthi ngubani? Kumele siqaphele ukuthi abantu ababuza lowo mbuzo kuSambulo 6 yilabo abalahliweyo, yilabo abambalekelayo abangamhlangabezi. Yibo labo ababuza lowo mbuzo encwadini kaSambulo 6. Bathi ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile, ngubani-ke onamandla okuma? So abantu ababuza lowo mbuzo kuSambulo 6 ngabantu abalahliwe, ngabantu abazobhujiswa. So umbuzo omkhulu ngokuthi mhla usuku lwakhe lufika, ngubani oza kwenelisa ukuma na? Encwadini kaMalaki 3, uMalaki 3, encwadini uMalaki 3, uNkulunkulu ubuza umbuzo ofanayo. uMalaki 3 uNkulunkulu obuzayo, uSambulo 6 ngabalahliwe ababuzayo. kuMalaki 3 uNkulunkulu obuzayo, verse 1 uthi, nabhekani ngiyathuma isithunywa sami, siyakulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo, nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso. Bheka siyeza, usho uJehova Sebawothi. Ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? Umbuzo obuzwa uNkulunkulu lana uthena, ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? So umbuzo okhona ekuzeni kaJesu ukuthi ngubani ongathwala usuku lokufika kwakhe, ngubani oyakuma ekubonakaleni kwakhe na? Right, so yiwo umbuzo okhona. And then abe encwadini
Encwadini kaIsaya 33, uIsaya 33, umbuzo okusambulo uthena ngubani onamandla okuma. Isaya 33, Isaya 33 siqala kuverse 13 siya kuverse 17. Ithi yona iBhayibheli, izoni zaseSiyoni ziyesaba. Verse 13 uthena, yizwani nina enikude engikwenzileyo, nani eniseduze vumani amandla ami. Verse 14, izono zaseSiyoni ziyesaba. Ukuthuthumela kubambile abangenaNkulunkulu. Ngubani phakathi kwethu ongahlala nomlilo oqothulayo? Ngubani phakathi kwethu ongahlala nokunkemuzela okuphakade na? Now iBhayibheli ithi yona abethukayo yizoni. Uthena verse 14, izoni zaseSiyoni ziyesaba. Ukuthuthumela kubambe abangenabuNkulunkulu. So uJesu ma eza abangenabuNkulunkulu yibo ababalekayo. uJesu ma eza abangenabuNkulunkulu yibo ababuza uthi ngubani onamandla okuma na? Uthena izoni abangenabo ubuNkulunkulu. Verse 15 wesethena yena. Now uverse 14 ubuza ukuthi ngubani. Verse 14 uthena ngubani phakathi kwethu ongahlala nomlilo oqothulayo? Ngubani phakathi kwethu ongahlala nokunkemuzela okuphakade na? Verse 15 abesephendula umbuzo ukuthi ngubani. Abesethena verse 15, yena ohamba ngokulunga, okhuluma ngobuqotho, odelela inzuzo yokucindezela, othintitha izandla zakhe ukuze angamukeli imivuzo, ovala izindlebe zakhe ukuze angezwa ngegazi, ocimeza amehlo akhe ukuba angaboni okubi. iBhayibheli iyaphendula ukuthi ngubani ozakwenelisa ukuma ngosuku lokuza kukaJesu. Ake ngiphinde. Uthena yena ohamba ngokulunga, okhuluma ngobuqotho, odelela inzuzo yokucindezela, othintitha izandla zakhe ukuze angamukeli imivuzo, othintitha izandla zakhe ukuze angamukeli ama-bribes. iBhayibheli ikhuluma ngama-bribes la. So endaweni ye-bribe umuntu wenza umusa nokulunga. iBhayibheli ithi ngabantu abanjalo abesethena ovala izindlebe zakhe ukuze angezwa ngegazi, ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi. Namhlanje iTV igcwele ngegazi. Entertainment namhlanje akukho mnandi mawubuka into ingenagazi. Izinto eziningi namhlanje abantu ba-entertainwa ngamasophi nemidlalo egcwele ngegazi. iBhayibheli ithena ovala izindlebe zakhe ukuze angezwa ngegazi, ocimeza amehlo akhe ukuze angaboni okubi. So lo okusho ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu kufanele senze isivumelwano namehlo ethu ukuthi ngeke sibheke into embi. Njengabantu besilisa masibona besifazane bengaqokanga ngendlela eqondile, uNkulunkulu ufuna ukuthi sivala amehlo ethu, senze isivumelwano namehlo ethu ukuthi singababona bedlula ku-left thina sibheke ku-right. Uthena lo nguye ozoyenelisa ukuma ekuzeni kukaJesu. Abesethi yena verse 16, yena uyakuhlala ekuphakameni, izinqaba zamadwala zibe yisiviko sakhe, aphiwe isinkwa sakhe, amanzi akhe athembeke, amehlo akho ayakubona inkosi ebuhleni bayo. So uNkulunkulu uthena laba banjalo bayakuhlala ekuphakameni, baza kuhlala noJehova. Besithena amehlo ethu aza kubona inkosi ebuhleni bayo. Abanye ma beyibalekela, thina siza kuyibona ebuhleni bayo. Abanye ma bebona umlilo nokufa, thina siza kubona inkosi ebuhleni bayo. Abesethena ekugcineni ayakubuka izwe elelulekele kude. So amehlo ethu aza kulibona izwe lesithembiso elingenakuphela, elingenakugcina. So umbuzo obuzwayo ukuthi ngubani ozokwenelisa ukuma. Nawo encwadini kaMahubo 1, kuMahubo 1 incwadini yaMahubo 1 uverse 1 ithi yona iBhayibheli, ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. So ubusisiwe, isho njalo iBhayibheli.
abesethena uverse 3 unjengomuthi otshalwe ngasemifuleni yamanzi othela isithelo sawo ngesikhathi sawo oqabunga lawo lingabuni nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kuko verse 4 ababi abanjalo kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nawo umbuzo ukuthi ngubani ozakuma usambulo 6 umbuzo uzwa ngababi ngubani ozakuma uNkulunkulu yaphendula kuMahubo 1 verse 5 uthena ngalokho ababi abayikuma ekwahluleleni nezoni ebandleni labalungileyo ababi abayikuma uJesu noma eza nezoni alikuma ebandleni labalungileyo iBhayibheli leyo isivezela lokho verse 6 abesitela ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi iyobhubha uJesu eza ababi angeke bame ekwahlulelweni nezono angeke zime ebandleni labalungileyo uNkulunkulu uza kwehlukanisa ngokugcina abalungile nabangalungile ngeke babuye bahlangane njalo makuyikuthi emndenini indoda nomfazi oyedwa ulungile oyedwa akalungile uNkulunkulu uza kwehlukanisa ngeke baphinde bahlangane njalo makuyikuthi abazali balungile abantwana abalungile phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu uzokwehlukanisa okugcina ngeke baphinde babonane makuyikuthi abangane abanye balungile abanye abalungile uNkulunkulu uzokwehlukanisa okugcina ngeke babuye babonane njalo so iBhayibheli yasivezela lokho ukuthi ababi abayikwenelisa ukuma kepha abangcwele yibo abazakuma lapho uJesu ebonakala incwadi kaSambulo 7 uphendula umbuzo obuzwa kuSambulo 6 verse 17 othena ngubani onamandla okuma na uphendula lowo mbuzo iBhayibheli amavesi esiwafundile ayasichazela ukuthi labo abahamba ngobuqotho phambi kaNkulunkulu bazokwenelisa ukuma uthi Sambulo 7 usivezela ngendlela ekhethekile isizukulwane sokugcina abazokuma esizukulwaneni sokugcina uthena uSambulo 7 verse 1 emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba zibamba imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi moya emhlabeni naselwandle nakowodwa umuthi ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle verse 3 yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi size sibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo verse 4 ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane eziyi144 babekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwaIsrayeli uJohane ubona imimoya eseyilungela ukuvunguza uJesu engakabuyi isikhathi cishe besesiphelile imoya seyilungela ukuvunguza wasebona abanye bengenalo uphawu lukaNkulunkulu uNkulunkulu wasethena izingelosi mazibambe imimoya ingavunguzi leyo mimoya yayimele ini leyo mimoya yayimele izimpi leyo mimoya yayimele ukuxabana leyo mimoya yayimele izifo leyo mimoya yayimele ukudideka okwakuzokwehlela umhlaba ngaphambi kokuza kukaJesu kuzoba khona impi ongakazi uyibone kuzoba khona ukuxabana ongakazi ukubone kuzoba khona ukugula ongakazi ukubone silokho waba woyi kuzoba khona zonke lezi zinto esizibona namhlanje ziyi-foretaste yezinto ezizayo uyakubona uma uphekishe ufuna ukuza ukuthi itswayi lakhona linjani uyathatha nje kancane utaste kancane awudli kodwa uyataste so lezi zinto esizibona namhlanje zenzeka namhlanje abantu beworried ngabo covid nobugebengu nani ziyi-foretaste uNkulunkulu usatestisa umhlaba lokho kuzayo lapho angayala izingelosi zakhe ukuba ziyeke imimoya so uNkulunkulu usatestisa umhlaba lokho okuzayo ezinsukwini ezizayo so uNkulunkulu namhlanje usabambile imimoya ukuba imimoya ingavunguzi Testimonies to Ministers and Gospel Workers page 444 paragraph 3 uthena Illinois uma izehlakalo ezifana nalezi zingeza okusika kanje emhlabeni onecala sobaphi isiphephelo sabantu bakaNkulunkulu na baza kuvikeleka kanjani ize idlule intukuthelo na uJohane ubona izakhi zemvelo ukuzamazama komhlaba isiphepho nokuxabana kwezepolitiki kufanekiswe njengokubanjwe zingelosi ezine le mimoya ingaphansi kokulawulwa kuze uNkulunkulu anikeze izwi lokuthi mayiyebe lapho kukhona ukuphepha kwebandla likaNkulunkulu so le mimoya ebanjiwe nalo ibonakala sengathi iyayekethiswa kodwa isebanjiwe ingaphansi kokulawula uNkulunkulu kuze kufike isikhathi uNkulunkulu azakhiphe izwi atshele lezo zingelosi ukuthi maziyeke leyo mimoya so ukuphepha kwethu kulapho
ngoba uNkulunkulu uthembisile ukuthi abantu bakhe uza kubavikela kuze kube sekupheleni kwezwe. Usho njalo kuMathewu 28 uthi yena bhekani nginani kuze kube sekupheleni kwezwe. So uNkulunkulu uthembisile ukuthi abakhe uza kubavikela. uNkulunkulu manje sasenomsebenzi afuna siwenze, uza kusivikela, uza kusigcina. Thina ekungcono singakwenza ukuthi masihlaleni esandleni sikaNkulunkulu, masihlale endleleni kaNkulunkulu, masihlaleni entandweni kaNkulunkulu. Izingilosi zikaNkulunkulu zenza lokho akushoyo. Zibamba imimoya yomhlaba ukuze imimoya ingavunguzi emhlabeni, loba olwandle, loba kowodwa umuthi, kuze izinceku zikaNkulunkulu zibekwe uphawu emabunzini azo. Labo abanqoba izwe, inyama noSathane bazakuba ngabathandiweyo abazakwamukela uphawu lukaNkulunkulu ophilayo. Umprofeti Ellen White uthena labo abanqoba izwe, inyama noSathane kusizukulwane sokugcina bazoba abathandiweyo kaNkulunkulu, bazokwamukela uphawu lukaNkulunkulu. Okusho ukuthi labo abathanda izwe nezinto zenyama nezinto zikaSathane angeke baze bamukele uphawu lukaNkulunkulu. Labo abanezandla ezingahlanzekanga, abanenhliziyo ngeke babe nophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Umbuzo uthena ngubani onamandla okuma? uYesaya wasethena lo onezandla ezihlanzekileyo. uYesaya wasethena lo ohamba ngokuqonda, othintela izandla zakhe ekwamukeleni imivuzo, ovala amehlo, ocimeza amehlo akhe ukuba angaboni okubi, ovala izindlebe zakhe ukuba angezwa ngegazi. So lo ohamba ngokuqonda phambi kukaNkulunkulu uthena lana umprofeti, labo abanezandla ezingahlanzekanga, abanenhliziyo engekho msulwa, ngeke babe nophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Labo abaceba isono njalo benzele phezu kwaso baza kwedlulwa. So labo abaceba isono, kukhona abantu namhlanje abathatha isikhathi sabo becebe ukwenza into ephambene noNkulunkulu besazi ukuthi uNkulunkulu akayifuni. Bedlala ngomusa kaNkulunkulu, bedelela umusa kaNkulunkulu, belulaza umusa kaNkulunkulu, bathi sisindiswe ngomusa kodwa bangenzi intando kaNkulunkulu. Laba benza njalo uthena umprofeti bazakwedlulwa, ngeke bamukele uphawu lukaNkulunkulu. uNkulunkulu, iBhayibheli lithi uNkulunkulu is no respecter of persons. uNkulunkulu akanandaba ukuthi unemali enganani, uNkulunkulu akanandaba ukuthi unekhampani, uNkulunkulu akanandaba ukuthi umpofu noma ucebile, uNkulunkulu akanandaba ukuthi ubambe siphi isikhundla. Ma ungahambi ngendlela kaNkulunkulu ngeke uze ulwamukele uphawu lukaNkulunkulu. Ingilosi ebeka uphawu emabunzini abantwana bakaNkulunkulu iza kwedlula kodwa kawulandeli intando kaNkulunkulu. Kuphela labo abathi ngokwesimo sengqondo phambi kukaNkulunkulu bagcwalise indawo yalabo abaphendukayo bavume izono zabo. Ngosuku lwangempela olukhulu lokubuyisana baza kuqaphelwa baphawulwe njengabafanele ukuvikelwa kukaNkulunkulu. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 445, paragraph 1. Labo abathi ngenkathi benokukhanya konke, kukhanya emphefumulweni yabo, okufanele babe nemisebenzi ehambisana nokholo abazithi banalo, kodwa behehwe yisono, bamise izithombe ezinhlizweni zabo, bonakalise imphefumulo yabo phambi kukaNkulunkulu, njalo bangcolise labo abahlanganyela kunye nabo esonweni. Baza kuba namagama abo esusiwe encwadini yokuphila, njalo baza kushiywa emnyameni wamabili, benganamafutha ezitsheni zabo nezibane zabo. So uNkulunkulu uthena laba abanokukhanya kwezwi likaNkulunkulu, abangahambi ngokukhanya kwezwi likaNkulunkulu, bezingcolisa phambi kukaNkulunkulu, bonakalisa unembeza wabo, benza izinto eziphuma endleleni, bezinto ezingasile phambi kukaNkulunkulu. Laba abanjalo uthe yena udade kaWhite baza kushiywa ebumnyameni bamabili. uYesaya, incwadi kaYesaya 60, incwadi kaYesaya 60 verse 1 no verse 2. Uthi yena uNkulunkulu uvuka ukhanya, ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Elesizulu lithi lona ukukhanya kwakho kuyeza. iKing James yona for thy light is come. So ukukhanya kwakho kufikile. Inkazimulo kaJehova iphumele phezu kwakho. Ngokuba bheka, ubumnyama buyasibekela umhlaba, nesigayegaye abantu. Kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho,
nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho. uNkulunkulu namhlanje ubiza abantu bakhe ekuthini masivuke sikhanye. Uthena maduze nje ubumnyama buyakusibekela umhlaba. Already ubumnyama siyabubona sebuqala ukusibekela umhlaba. Ma abantu bengenamsebenzi, abantu basemnyameni abazi ukuthi benze kanjani. Ma abantu besaba ubugebengu nobudlova osobugcwele emhlabeni wethu, abantu basemnyameni abazi ukuthi benze kanjani. Abantu mabehlangana nezimo ezihlukeneyo, abantu basemnyameni abazi ukuthi benze kanjani. uNkulunkulu uthi yena vuka ukhanye ngoba ubumnyama buyakusibekela umhlaba, nesigayigayi siyakusibekela abantu. So labo abangahambi ngokukhanya kwezwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uza kubashiya ebumnyameni obupheleleyo, okusho ukuthi nabo njengomhlaba baza kuba sebumnyameni. Kodwa uNkulunkulu abantu bakhe ubabizele ukuthini masivuke sikhanye. Ngesikhathi lapho umhlaba sewusibekelwe ubumnyama, thina kufanele sikhanye ngoba uNkulunkulu usinikeze ukukhanya. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 445, paragraph 2. Ukubeka uphawu kwabangcwele kuyafana nalokho kwaboniswa uEzekiel embonweni. uJohane naye waba ngufakazi walesi sambulo esithusayo. Wabona ulwandle namagagasi kuduma, nezinhliziyo zabantu zehlelwa yikwesaba. So abantu mabesemnyameni mabebona izinto lezi zenzeka bayesaba ngoba akabazi ukuthi zishoni, akabazi ukuthi kufanele benze kanjani uma lezi zinto zisenzeka. So nezinhliziyo zabantu zehlelwa yikwesaba. Wabona umhlaba ususiwe, nezintaba ziphonswa enzikini yolwandle. Amaza eduma, izintaba zizamazama ngokudumba. Waboniswa izinhlupheko, izifo, indlala nokufa kwenza uthumo lwabo. Waboniswa izinhlupheko, izifo, indlala nokufa kwenza uthumo lwakho olwesabekayo. Izinhlupheko, izifo, indlala nokufa kwenza uthumo lwakho olwesabekayo. Izinhlupheko, izifo, indlala nokufa kwenza uthumo lwakho olwesabekayo. Umprofeti uyasivezela. Uprofeti eloba lokhu kwangekho umuntu engacabanga ukuthi kuzoba nokufa okunjengalokho okufikileyo ezweni. Abantu ukufa iminyaka ilokhe ihamba, abantu inani labantu abafayo lilokhe liyakhuphuka. Inani labantu abafayo lilokhe liyakhuphuka ngonyaka, inani labantu abafayo lilokhe liyakhuphuka ngonyaka. So ukugcwaliseka kwesiprofeti esavezwa iBhayibheli. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 446. Ingelosi efanayo iyavakashela iSodoma, izwakalisa izwi lokuxwayisa, balekela impilo yakho. Amabhodlela olaka lukaNkulunkulu ngeke athululwe ukuba achithe ababi nemisebenzi yabo. Amabhodlela olaka lukaNkulunkulu ngeke athululwe emhlabeni ukuba achithe ababi nemisebenzi yabo. Kuze bonke abantu bakaNkulunkulu bahlulelwe, njalo sekunqunyiwe ngodaba lwabaphilayo nabafileyo. So ulaka lukaNkulunkulu lugcina izinhlupho zokugcina uJesu engabuyi, izinhlupho zokugcina eziyisikhombisa uJesu engabuyi. Okululaka lukaNkulunkulu kulabo abamukela uphawu lwesilo ngeke kuze until uNkulunkulu eseqedile udaba lokwahlulela abafileyo nabaphilayo. uNkulunkulu manje usemsebenzini lokwahlulela abantu abafileyo. Udaba lwabaphilayo, abantu abaphilayo bazokwahlulelwa esikhathini sophawu lwesilo. Uphawu lwesilo luza njengesivivinyo kusizukulwane sokugcina esiyobe siphila. So ingakho ukwahlulela ngaleso sikhathi kusuka kwabafileyo kuya kwabaphilayo, ngoba abafileyo angeke phela ubavivinye. Bavivinya kanjani abafileyo? So uNkulunkulu uzobe esahlulela isizukulwane sokugcina abazobe bephila ngaleso sikhathi ngophawu lwesilo nophawu lwakhe. So ithi yona uNkulunkulu uma eseqedile ukwahlulela abafileyo, ukwahlulela abaphilayo isizukulwane sokugcina, and then abantu sebenzile izinqumo, abakaNkulunkulu sebamukela uphawu lukaNkulunkulu, abakaSathane sebamukela uphawu lwesilo, lapho-ke uNkulunkulu sezathulula amabhodlela olaka lwakhe awathulele emhlabeni kulabo abamukele uphawu lwesilo, nakuso isilo, nakuwo amakhosi impahla kaNkulunkulu ifa lakhe. So nalapho sesamukela uphawu lukaNkulunkulu,
akusho ukuthi ngeke sisalingwa, akusho ukuthi ngeke sibe nesivivinyo sakuvivinywa, kodwa into eza kusigcina ukuthi siyabe samukele uphawu lukaNkulunkulu. Now, ukuze ugcineke ngaleso sikhathi kufanele ugcineke namhlanje. Ukuze ukwazi ukuma ngesikhathi sophawu lwesilo kufanele ume namhlanje uphawu lwesilo. Isikhathi kumele ume iqiniso namhlanje. Ungalalela namhlanje uNkulunkulu uhamba endleleni yakhe uthola amandla ukuthi ulalele kusasa. Kodwa uma ungalalelanga namhlanje kuzoba nzima kakhulu ukuthi ulalele kusasa naloba sewufisa ukuthi ulalele. U-Adam wayengenelisa ukuthi alalele ngcono uma wayengasidlanga leso sithelo uNkulunkulu ayethe angasidli. Kodwa ngoba wayesesidlile vele kwase kuzoba nzima ukuthi kusasa futhi alalele ngoba emvelweni yakhe kwase kulula ukuthi enze into ephambene noNkulunkulu. So singalalela thina namhlanje kusinikeza amandla ukuthi kube lula ukuthi silalele kusasa. So ukuze sikwazi thina ukuthi sime ngaleso sikhathi kumele siqale ukuma namhlanje. Uma sehlule ukuma namhlanje kuba nzima kakhulu, kwabanye ngeke kuze kwenzeke ukuthi sime kusasa. Lolu phawu luza kubekwa kwabangahlambulukanga engqondweni, ofebayo, ophingayo, ofisa umfazi kamakhelwane wakhe na, uyabuza umprofeti. Imiphefumulo yenu mayiyuphendule umbuzo. Kungabe isimilo sami siyavumelana neziqu ezibalulekile ukuze ngikwazi ukuthola ilungelo kuzindlu Kristu azilungiselela labo abazifanele na? Ubungcwele kwamele kube phakathi kwesimilo sethu. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 446, paragraph 2. Uthena umprofeti ubungcwele kwamele bube phakathi kwezimilo zethu. Akufanelanga ukuthi sibumbathe kuphela, kodwa kufanele sibumbathe bubuye bube ngaphakathi. Ngoba ungabumbatha kuphela uyakwazi ukuthi ubuhlubule ubungcwele kwentanga ubeke lapha. Ubuye futhi kwentanga sewuzobudobha okay hayi manje sengiqedile lokho engikwenzayo sengizombatha ubungcwele. uNkulunkulu akafuni kanjani. uNkulunkulu ufuna sibumbathe bese efuna futhi ukuthi bube ngaphakathi kwethu ukuze uma bungaphakathi kwethu akunandlela esingabukhumula ngakhona ngoba vele butshaliwe ngaphakathi kwethu. Kufanele samukele uphawu lukaNkulunkulu. Kufanele samukele uphawu lukaNkulunkulu. Sakhuluma ngalo uphawu lukaNkulunkulu. Sakhuluma ngalo kakhulu mase sifika encwadini kaSambulo. Kodwa nje kancane uNkulunkulu uthena ngibanikile amasabatha ami ukuba abe uphawu phakathi kwami nabo ukuba bazi ukuthi nginguJehova obangcwelisayo. Mhlawumbe ake ngivele ngikhulume ngalo kusemanje. Encwadini kaExodus 31, kwi-Exodus 31 encwadini Exodus 31 verse 12 uthi yena uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi anogcina amasabatha ngokuba aluphawu phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu ukuba nazi ukuthi nginguJehova oningcwelisayo. And then verse 14 sithi nagcinani isabatha ngokuba lingcwele kini. So uJehova uthina amasabatha aluphawu abesithina nesabatha nalo lingcwele, isabatha nalo liluphawu. So ngizokhuluma ngomehluko kule lecture elandelayo phakathi kwesabatha namasabatha ukuze sazi umehluko ukuthi uphi. So isabatha liluphawu, amasabatha aluphawu. Right. Kodwa namhlanje ngesikhathi sethu uJesu sefile kasakhuluma ngamasabatha sesikhuluma ngesabatha. So ngizohlukanisa kule lecture elandelayo ukuthi umahluko phakathi kwesabatha namasabatha uphi. Abesethena uverse 15 izinsuku eziyisithupha kosetshenzwa kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula lingcwele kuJehova. Bonke abasebenza umsebenzi ngosuku lwesabatha baya kubulawa nokubulawa. uJehova akashintshi, nguye izolo, nguye namhlanje, nguye phakade. So uJehova wathi nakhumbula usuku lwesabatha olungcwelisa. Exodus 20 verse 8 khumbula usuku lwesabatha olungcwelisa. Izinsuku eziyisithupha yakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Usuku lwesikhombisa luyisabatha. So kunesabatha elilodwa namasabatha amaningi kuhlukile akufani. So isabatha leli lodwa
lona liluphawu lukaNkulunkulu. Amasabatha la amanye nawo ayeluphawu lukaNkulunkulu. So ngizokhuluma ukuthi kanjani ngoba iBhayibheli isivezela lokho. Isabatha lelodwa liluphawu ukuthi uNkulunkulu nguye owadalayo. Yingakho silithola encwadini kaGenesis endalweni. So liluphawu isabatha likaNkulunkulu liluphawu. So abazokwamukela uphawu lukaNkulunkulu ngabamukela iqiniso eligoqela nesabatha lelo uNkulunkulu akhuluma ngalo. Abesethi yena uverse 16 no 17, ngalokho abakwa-Israyeli baya kuligcina isabatha balilonde ezizukulwaneni zabo libe yisivumelwano esiphakade. Liluphawu phakathi kwami nabantwana bakwa-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqabuleka. So lithi yena iluphawu, and then abesekhuluma ngokudala ukuthi isabatha lisibonisa ukuthi nguphi uNkulunkulu owadalayo kubo onkulunkulu abakhonzwayo emhlabeni. Yingakho isabatha liluphawu phakathi kwaNkulunkulu nabantu bakhe ngoba lisibisela endalweni. So leli sabatha leza isono singabi khona, kodwa amasabatha la amanye aba luphawu lokusindiswa ngoba eza isono sesingenile. So kunomahluko phakathi kwesabatha namasabatha. So uphawu lukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina okuzafanele abantu bakhethe phakathi kophawu lukaNkulunkulu nophawu lwesilo, isabatha leli uNkulunkulu alisho ukuthi liluphawu phakathi kwakhe nabantu bakhe kuze kube phakade. So kufanele samukele uphawu lukaNkulunkulu ukuze sibe nempilo yokugcina izophawu lukaNkulunkulu nophawu lwesilo. Impilo yokugcina izophakathi kophawu lukaNkulunkulu nophawu lwesilo. And then kuleso sikhathi bese kuza izinhlupho eziyisikhombisa okululaka lukaNkulunkulu oluza kulabo abamukela uphawu lwesilo bazi ngophawu lukaNkulunkulu. Izinhlupho eziyisikhombisa, zenhlupho lwesikhombisa kuyabe sokuluhlupho lokuza kukaJesu. Yilo lolu luzoba hlupho lwesikhombisa kulabo abamukele uphawu lwesilo. Sambulo 7 verse 9, abesethi na uJohane, emva kwalokho ngabona bheka isixuku esikhulu esingenakubalwa umuntu, sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso. So Sambulo 7 ma eqala umbuzo wokugcina kuSambulo 6 ngokuthi usuku lolaka lwabo olukhulu selufikile, ngubani onamandla okuma, umbuzo wokugcina. And then Sambulo 7 abesephendula lo mbuzo ukuthi labo abanophawu lukaNkulunkulu, and then esephendela abanophawu ngalabo abanophawu lukaNkulunkulu, then abesebona abantwana bakaNkulunkulu sebemi phambi kwesihlalo sobukhosi. So ekuzeni kaJesu ikuphetha kwethu sizophetha sesiphambi kwesihlalo sobukhosi, ngoba lana usibona siphambi kwesihlalo sobukhosi. Abesethi yena kuverse 10, samemeza ngezwi elikhulu sithi insindiso ngikaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi neyeWundlu, nezingilosi zonke ezazimi zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi, zakhuleka kuNkulunkulu zithi amen. Isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade, amen. Elinye lamalunga laseliphendula lithi kimi, laba abambethe izingubo ezimhlophe ngobani, bavelaphi na? Ngase ngithi kulo, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Laselithi kimi, laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo bazenza mhlophe egazini leWundlu. So laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo bazenza mhlophe egazini leWundlu. So wonke umuntu ozakungena ezulwini isimilo sakhe sifanekiswa ngezingubo ezimhlophe ezigezwe egazini leWundlu. So akusho ingubo emhlophe literal kuthiwa ugqoke ingubo emhlophe njengamazayoni namapostoli, cha, ngoba ingubo emhlophe ungayithatha uyifake egazini iyosala ibomvu phela, iyosala inekhala. So ngokomfanekiso lana iBhayibheli iveza izimilo ezimhlophe, izimilo ezihlanzekileyo eziza ngenxa yokukholwa egazini likaJesu elihlanza izono. Verse 15 abesethi ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe, nohlezi esihlalweni sobukhosi
uyakumisa ithabanekele phezu kwabo. Uthi nabaphambi kwesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku. Namhlanje uma uhluleka ukukhuleka kuNkulunkulu, uyazikhohlisa, uyazidukisa uma uthi wena uzoya ezulwini. Ngoba uma uhluleka ukukhuleka kuNkulunkulu uvuka ekuseni, uhluleka ukukhuleka kuNkulunkulu ulala ntambama. Ucabanga uzokhona ukuyothi ngcwele 24 hours, uyazikhohlisa kawindawo. uNkulunkulu ngomusa uzokushiya ezulwini ngoba wena akawujwayele ukukhulumisana naye. Umuntu uma umthanda uvuka ekuseni, namhlanje ngosuku lolwazi osolwandile, intombi uma uyithanda uvuka ekuseni, uyithumela imessage noma uyayifonela, nayo uma ekuthanda iyakuphendula. Insizwa uma uyithanda uvuka ekuseni uyithumela imessage, nayo iyakuphendula uma ekuthanda. Mawulala uyithumela imessage nayo iyakuphendula. During the day ungacabanga ngayo, uyayifonela, uyithumela imessage, niyaphendulana, kuyabonisa ukuthi niyathandana. Umuntu ungathi umthumela imessage umbone engaphenduli, kusho khona ukuthi vela akakuthandi. Noma ephendula emva kwesikhathi eside, uyabusazi ukuthi okay, mase sekuphendula ikhona into aseyifuna kuwe, kodwa wena akakuthandi. NakuNkulunkulu kunjalo. Mase sihluleka ukuchitha isikhathi sikhuluma noNkulunkulu ngomthandazo nangezwi lakhe, siyazikhohlisa mase thina siye ezulwini kasiyindawo. Abesethi yena uverse 16, kabasayi kulamba, kabasayi koma, kabasoze bahlatshwa ilanga nakushisa kuni, ngokuba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa, libaholele emithonjeni yamanzi okuphila. NoNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo. Lapho esiyakuphetha khona, siyokuphetha izinhlupho seziphelile. Usambulo 7 usivezela lokho. Siyakuphetha phambi kwesihlalo sobukhosi. Sifika njani phambi kwesihlalo sobukhosi? Usambulo 8 verse 1 abese sichazela ukuthi sifika njani phambi kwesihlalo sobukhosi. Usambulo 8 verse 1 uthi yena, kuthe ukuba livule uphawu lwesikhombisa, kwathi du ezulwini, kungathi ingxenye yehora. Kuthe kuba livule uphawu lwesikhombisa, kwathi du ezulwini, ingxenye yehora. Why kuthe du ezulwini? uJesu uzobe esuka ezulwini ezolanda abantu bakhe emhlabeni ukuze siye kuma phambi kwesihlalo sobukhosi. Uza ngenkazimulo yakhe nenkazimulo yezingilosi, izulu liyosala li-empty. Uyabe eza ukuzolanda abantu bakhe kuze ekugcineni siye kuma phambi kwesihlalo sobukhosi. Yona iBhayibheli ingxenye yehora. Ngokwesiprofethi siyazi ukuthi usuku lumele unyaka. So masifuna ukwazi ihora, iBhayibheli ikhuluma ukuthi ingxenye yehora, sidivide unyaka one 360 days ngamahora awu-24, sithola i-15 days. I-15 days ngu-1 hour, i-half ye-15 days 7 days or no half. So kuzoba khona ukuthula ezulwini okwezinsuku eziyisikhombisa ezino half. So uNkulunkulu uzabe eze emhlabeni ukuzolanda abantu bakhe. uJesu Kristu uzabe eze ngenkazimulo yakhe ukuze senelise ukuyokuma ekugcineni phambi kwesihlalo sobukhosi. Sithi mase spende i-honeymoon ezulwini iminyaka eyinkulungwane, sibuye sizokwakha futhi emhlabeni umhlaba osuyenziwe kasha, umhlaba ongasenakuhlupheka, umhlaba ongasenazinsizi, umhlaba ongasenabo ubuhlungu, umhlaba ongasenakho ukulamba. uJesu uyeza masinyane ngenkazimulo enkulu, inkazimulo yakhe nezingilosi, uyeza ukuzolanda abantu bakhe. Izinkulungwane nezinkulungwane zezingilosi ziza naye, isho njalo iBhayibheli. Uza kuza nezinkulungwane zezinkulungwane zezingilosi. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 446, paragraph 3. uNkulunkulu ungibonisile ukuthi ngalesi sikhathi, lapho izibonakaliso zezinkathi zigcwaliseke, lapho sizwa okungathi ukunyathela kwebutho lasezulwini ligcwalisa uthumo lwalo, amadoda ahlakaniphile abantu abasezikhundleni zokuphatha bazobe befaka izigodo ezibolileyo kuyo impahla yokwakha izimilo zabo. Uthena masibona izibonakaliso ezisitshela ngokuza kaJesu, abantu ababonakala behlakaniphile emhlabeni, abahlakaniphile emehlweni abantu, uthena bazoba befaka izigodo ezibolileyo njengempahla yokwakha izimilo zabo. Bazobe benza izinto ezingasile ezizobenza ukuthi bagcine bengamukelanga uphawu lukaNkulunkulu. Uthena
amadoda ahlakaniphileyo, abantu abasezikhundleni zokuphatha, bazobe befaka izigodo ezibolileyo kuyo impahla yokwakha izimilo zabo, leyo ezakusha ngosuku lwenkosi, njalo ezakubanqumela ukuthi abafanele ukungena ezindlini eziphezulu. Balile ukuyeka izingubo ezingcolileyo zihambe, banamathela kuzo sengathi zazingezenani eliyigugu. Baza kulahlekelwa izulu nephakade yosindiso. Inkinga yabo ukuthi isimilo sabo kasihlanzekanga. Inkinga yabo ukuthi balile uNkulunkulu lapho efuna ukubanikeza isimilo esihlanzekileyo khona. Balile lapho uNkulunkulu efuna ukubanikeza impilo yasezulwini emhlabeni. Balile lapho uNkulunkulu efuna ukubalungisisa khona. Bathi thina senele si-right ngale ndlela esiyiyona. Ekugcineni baza kulahlekelwa izulu nephakade yosindiso ngenxa yezimilo ezingcolileyo. Baza kukhala ngalolo suku. Jeremiah 8:20. Ukuvuna kudlulile, ihlobo liphelile, kepha thina asisindiswanga. Baza kukhala isikhathi sesedlule. Ukuvuna ihlobo liphelile, kepha thina asisindiswanga. Encwadini kaMakho 13. Incwadi kaMakho 13 ngokukaMakho 13 verse 24 no verse 25 ithi yona iBhayibheli. Kodwa ngalezo zinsuku emva kwalolo sizi ilanga liyakufiphazwa nenyanga ayekukhanyisa. Emva kwa 1260 years ilanga liyakufiphazwa nenyanga ayekukhanyisa. So 1260 years leya ingapheli. Seyiya ekupheleni ilanga liyakufiphazwa nenyanga ayikukhanyisa. Verse 25. Nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini. So nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini ngaphambi kokuza kwaJesu. Uthena yiyo lento okufanele yenzeke. Isiprofeti esigcwalisekileyo, isiprofeti esigcwaliseke ngo-1780 sagcwaliseka ngo-1833, isiprofeto esagcwalisekayo. And then abesethena egcineka verse 25, namandla asezulwini ayakuzanyazanyiswa. Namandla asezulwini ayakuzanyazanyiswa. NgokaLuka 21 verse 25 ithi yona iBhayibheli, kuyakuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni usizi luyakwehlela izizwe zixakeke. So kuyakuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni usizi luyakwehlela izizwe. So after ukuwa kwezinkanyezi then isiprofeto sokumele silandele uJesu engabuyi. Esinye seziprofeti ezakulanda uJesu engabuyi ukuthi izizwe usizi luyakwehlela izizwe zixakeke. So izizwe namhlanje sezixakekile. Izizwe namhlanje sezixakile zisazoxakeka. Abesethena umprofeti, abantu baphela amandla verse 26, abantu baphele amandla ngokwesaba nangokubheka okuvelela umhlaba. So abantu uma bebuka izinto ezenzeka emhlabeni baza kuphela amandla. Nje njalo iBhayibheli besabe, baza kwesaba baphela amandla uma becabanga ukuthi kambe umhlaba uvelelwa yini, kambe ikusasa lisiphathileni, kambe ikusasa lizoba njani, ubumnyama buza kumbosa umhlaba nesigayegaye simbose abantu. Kodwa thina abantu kaNkulunkulu sisekukhanyeni, angeke sibhehave njengabantu abasebumnyameni. Abesethena ekugcineni ngokuba amandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Verse 27. Khona bayakubona indodana yomuntu iza efwini inamandla nenkazimulo enkulu. Maduze nje uJesu uzakuza uPaul esithupha lususa ku-1755 liyosibeka osukeni lokuza kwaJesu. uPaul esikhombisa kulapho esesimbona khona uJesu eza ngamafu ezulu. uJesu ma eza qala kubonakala ukuzamazama komhlaba nani zonke lezi zinto lezi ababi bese uqala ukuregister engqondweni ukuthi ngathi yilo lolo suku ababekhuluma ngalo. Njengasezinsukwini zikaNoah baqala babona ifu nje elingangesandla somuntu, masilokhu elisondela lelo fu liyakhula.
baqala bezwa idrop elilodwa liwa kwagcina sokuyimvula imvula bengayazi. So nasemzweni kaJesu kuzoba njalo bazobona usuku kaJesu uJesu bengamboni. Uphawu lwesithupha lusiletha osukeni loza kaJesu, and then uphawu lwesikhombisa kulapho sesiyambona kuba khona ukuthula ezulwini. Sesiyambona-ke uJesu ezolanda abathembekileyo bakhe. Usambulo 6 usambulo 7 uphelela la. Sesiya kusambulo 8 sesiza kungena emanzini abilayo, sesiza kufunda sihambe deep neBhayibheli. Sibona iBhayibheli isivezela asithandazeni bawethu sezulwini. Nalizwi lakho sesilifundile. Siyabona ukuba umbuzo khona kusambulo 6 ekugcineni ngokuthi ngubani ozakwenelisa ukuma lapho uJesu eza. iBhayibheli iyasiphendula njalo ukubana nguyena onezandla ezihlanzekileyo, nguyena ohamba ngobuqotho phambi kukaNkulunkulu. Sicela usinikeze ubuqotho, usinikeze ubudlelwano noNkulunkulu, usenze sihambe eduze nawe, usenze sibe nabangani, usenze sibe nobufakazi obuhle phambi kwezulu. Njengoba iBhayibheli iyafakaza abantu abaningi abaphila esikhathini ezedlule ukuba bahamba noNkulunkulu, abanye babizwa ngabangani bakaNkulunkulu, abanye babizwa ngabantu benhliziyo kaNkulunkulu. Nathi esizukulwaneni sokugcina Nkosi usenzele lokho. Siphila esikhathini lapho isono siheha khona ezinsukwini zethu. Simnandi siyabukela, kodwa sicela uba usikhulule esonweni, uvala amehlo ethu ezintweni zomhlaba ukuze sibone uJesu nobuhle bakhe, ukuze izinto zomhlaba zifiphale emehlweni ethu. Senzele okuhle, usenzele umusa, bese usisindisa Nkosi. Siyacela ngane le ngalolu suku usindiso lwakho malusifinyelele, usisindise, usinikeze amandla okuba sime endleleni yasentabeni yakho. Kube ngusindiswa komphefumulo wethu egameni lenkosi yethu Jesu elihlala manje ezokuphakade siyathandaza. Amen. Wesula izinyembezi beyond the swelling flood. We need to part no more. We need to part no more. We need to part no more. Beyond the swelling flood, beyond the swelling flood, beyond the swelling flood, beyond